नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, या व्हिडिओमध्ये आपण एक्सरसाइज 3.1 चा क्वेश्चन नंबर 2 बघणार आहोत. ओके, आय विल एक्सप्लेन ऑल दी एक्झाम्पल्स इन अ व्हेरी सिंपल लँग्वेज. आणि या व्हिडिओमध्ये मी क्वेश्चन नंबर 2 घेणार आहे. आधीच्या माझ्या दोन्ही व्हिडिओच्या लिंक या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मिळतील. ओके, आणि यानंतरचा व्हिडिओ जो असेल तो माझा क्वेश्चन नंबर 3 साठी असेल. ओके, नाउ स्टार्ट. इंटिग्रल ऑफ tan स्क्वेअर एक्स इंटू dx. आपल्याला टॅन स्क्वेअरचा इंटिग्रलचा फॉर्म्युला आपल्याकडे नाहीये. ओके, मग यासाठी काय की आपल्याला इथे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाय करायला लागणार. मग ट्रिग्नोमेट्री आयडेंटिटीज आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज दॅट? हियर इज अ आयडेंटिटी. टॅन स्क्वेअर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वेअर थीटा. ओके, म्हणजेच या टॅन स्क्वेअरच्या ऐवजी काय लिहिणार आपण? सेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1. वी रिप्लेस tan square theta by the sec square theta minus 1. But we know the integral of sec square theta. It's a tan theta. Okay. Therefore, integral in bracket sec square theta minus 1 bracket, sorry, here x sec square x minus 1 into dx. Therefore, integral of separate integral घेणार ते आणि डायरेक्ट लिहिलं तरी चालू शकते. sec square x minus integral of 1 dx. Okay. Now what is the integral of sec square? Is a tan x. आपण कायम उलट प्रश्न विचारतो की sec square कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह? तर तो टॅनचा आहे, म्हणून sec square चे इंटिग्रल की tan x. Integral of 1 dx is x and here is a plus c and hence the answer इथे आपण आन्सर लिहिणार I is equals to, okay, I is equals to integral tan square x into dx is equals to, what is that? Tan x minus x and here is a plus c. This is the answer. Now next problem. Now next is the integral of sin 2x upon cos x into dx. पुन्हा हे जे काय आहे की हा कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला असं काही ते डायरेक्ट सांगता येऊ शकत नाही. We can't tell that the sin 2x upon cos x is the derivative of which function. Okay. मग यासाठी काय की आपण इथे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाय करणार आणि ते सिम्प्लिफाय करणार फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, हियर I is equals to sin of 2x upon cos x into dx. ज्या अर्थी इथे 2x आहे म्हणजे काय की आपल्याला इथे we know the formula sin of 2 times theta is equals to 2 sin theta into cos theta. आता ही जे फॉर्म्युले प्रत्येक एक्झाम्पल साठी येणार आहेत त्यांची तुम्ही स्वतंत्र लिस्ट करू शकता आणि तीच पर्टिक्युलर फॉर्म्युलेज तुम्ही लक्षात ठेवली तर तुमच्या फॉर्म्युलांची यादी पण कॉम्पॅक्ट होऊ शकते यामध्ये. नाउ दी नेक्स्ट इज ओके, sin of 2x means what? 2 sin x into cos x upon here is the cos x into dx. तर इथे काय होणार? What's happening here? Cos x will get cancelled and here the 2 times integral of sin x into dx. Now what is the integral of sin x? The integral of sin x is a minus cos x. Therefore, it is a minus 2 cos x plus c and this is the answer. Okay. Therefore, we will write here. Therefore, I is equals to minus 2
cos x plus c. म्हणून प्रत्येकदा जे एक्झाम्पल येणार आहे आपल्याला ते डायरेक्ट स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असेलच असं काही नाही. ते प्रत्येकदा सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपण या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आणत असतो की आपल्याला माहिती आहे की इंटिग्रल ऑफ साइन एक्स इज काय. ओके, इट्स अ मायनस कॉस एक्स. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, I is equals to integral sin x upon cos square x, ओके, into dx. तुमची जेवढी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉंग असेल तेवढे तुम्हाला हे सॉल्व्ह करणे जास्त इझी जाणार. आता हा देखील sin x अपॉन cos square x याचं इंटिग्रल तर आपल्याला डायरेक्ट माहित नाहीये. ओके, मग इथे काय करणार आपण, थोडं सिम्प्लिफिकेशन करणार. आय विल राईट हियर sin x अपॉन cos x into 1 upon cos x into dx. ओके, पुढे जाऊन अजून सिम्प्लिफिकेशन. The sin x upon cos x means what? You will get here tan x. 1 upon cos means what? This is the sec x into dx. आता आपल्याला एक पुन्हा स्टँडर्ड रिझल्ट माहिती आहे, स्टँडर्ड फॉर्म्युला. sec x चा डेरिव्हेटिव्ह काय, तर sec x into tan x, and that's why the integral of tan of x into sec x is equals to sec x plus c. Okay, and hence here the answer I is equals to sec x plus c. ओके, आणि हे सर्व रिझल्ट्स आहेत ते तुमच्या लक्षात असले पाहिजे. डायरेक्ट आपल्याला त्यांचे इंटिग्रल्स येऊ शकतात तिथे. ओके, आय विल टेक दी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. अगेन व्हेरी नाईस प्रॉब्लेम. I is equals to integral cos of 2x, okay, cos of 2x upon sin square x. यासाठी cos of 2x चा जो फॉर्म्युला आहे तो सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. हा बऱ्याच ठिकाणी मी असं देखील म्हणत असतो की हा cos of 2x या फॉर्म्युल्यांची फॅमिली आहे. व्हॉट इज दॅट? cos of 2x means what? cos of x plus x or cos of a plus b. Cos of a plus b means what? cos a into cos b minus sin a into sin b. Therefore, cos of 2x means what? cos of x into cos of x minus sin of x into sin of x. And that is nothing but here the first is cos square x minus sin square x. हा पहिला रिझल्ट झाला त्याच्यातला. Again, this total expression we can convert into the cos as well as sin. If I substitute here sin square x means what? 1 minus cos square. Then here you will get 2 cos square x minus 1. हा त्याचा दुसरा फॉर्म्युला झाला cos of 2x चा. Next, this cos square can be written as 1 minus sin square x, and therefore it is again written as 1 minus 2 sin square x. Okay, सॉरी इथे आपण x पाहिजे, x या प्रकारे. म्हणजे cos of 2x चा आता इथे काय कुठला रिझल्ट घेणार आपण? 1 minus 2 sin square x. Then and then after simplification this denominator sin of x will turn once it is a cosec square x, otherwise it will be the cot x मध्ये तो कन्वर्ट होऊ शकतो. नाउ सी दिस हियर cos of 2x, आणि हे तुम्हाला केव्हा जमणार आहे? जेव्हा तुम्ही नंबर ऑफ द टाइम प्रॅक्टिस करणार तेव्हाच तुम्हाला ते जमेल. cos of 2x can be written as in bracket 1 minus 2 sin square x upon sin square x dx. Okay, and now separate this. 1 upon sin square x minus
sin square x upon sin square x, okay, minus 2 sin square x upon sin square x bracket complete into dx. पुढे simplification करणार ते 1 upon sin square x means what? Reciprocal of sin square x is a cos x square, okay, cos x square x cos x square x sin square get cancelled, you will get here minus 2 into dx. Okay, आता माहिती आहे आपल्याला cos x square, the integral of cos x square, okay, I will write here integral of cos x square x dx minus 2 integral of 1 dx. Okay, now the derivative of cot is minus cos x square x, and therefore integral of cos x square x is minus cot x. Integral of 1 is a 2, that is a 2 into x, and here is a plus c. Okay, therefore I is equals to minus cot x minus 2x plus c. Okay, answer. Okay, I is equals to minus cot x minus 2x plus c. This is the answer. Next problem. Now the next is I is equals to integral cos of 2x. I is equals to integral cos of 2x upon sin square x into cos square x into dx. Now again, what is the formula? Cos of 2x is equals to cos of 2 times theta, or cos of 2x is equals to, here we will apply this formula, cos square x, okay, this is the cos square x minus sin square x. Okay, हा फॉर्म्युला इथे आपण सबस्टिट्यूट करणार, and then we will evaluate it. Cos of 2x means cos square x, here is the cos square x minus sin square x upon this divided by sin square x into cos square x into dx. आता split up करणार means what? This cos square x divided by cos square x upon sin square x into cos square x minus sin square x upon sin square x into cos square x, okay, into dx. Now here cos square get cancelled, and here you will get integral in bracket 1 cos square get cancelled, you will get 1 upon sin square x minus, again this sin square get cancelled, here you will get 1 upon cos square x bracket complete into dx. Therefore the reciprocal of
Sin square x is a cosec square x. Here I will write here cosec square x minus reciprocal of cos square is a sec square x. Now we know the integral of cosec square x, that is a minus cot x, and the sec square x is tan x plus c. Okay, and therefore the answer is I is equals to minus cot x minus tan x plus c. I is equals to minus cot x minus tan x plus c. Okay. Next integral. I is equals to integral sin x upon 1 plus sin x into dx. या प्रकार से इंटीग्रल सॉल्व करता ना वी विल मल्टीप्लाई हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस sin x. म्हणजे त्याचा तो आपण इथे कॉन्जुगेट घेणार. therefore here sin x upon 1 plus sin x into 1 minus sin x upon 1 minus sin x. हे फक्त सिम्प्लिफिकेशन साठी. हे आपल्याला केव्हा समजेल की नंबर ऑफ द टाइम्स तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करणार त्याच वेळेस ते तुम्हाला ते समजेल. therefore the integral of this sin x into in bracket 1 minus sin x bracket complete. And what about 1 plus sin x into 1 minus sin x? This is 1 minus sin square x dx. Again next integral sin x in bracket 1 minus sin x and this divided by cos square x into dx. Okay. Next sin x upon cos square x, then you will get here next sin x into 1 म्हणजे किती होणार तो इथे sin x into sin x, it becomes sin square x and this whole divided by cos square x bracket complete into dx. Now split up this means what? Sin x upon cos square x minus sin square x upon cos square x bracket complete into dx. Now sin x upon this integral can be written as sin x upon this cos x into, it is cos square x, therefore we split up it cos x into cos x. Okay. Next sin square x upon cos square x, therefore it is a tan square x, the bracket is completed into dx. Okay. Next
integral in bracket sin x upon cos x. Here you will get tan x. 1 upon cos x means what? Sec x. And again, we cannot find the integral of tan square x. Therefore, here we apply the identity, which is the sec square x minus 1 bracket complete into dx. Okay. Therefore, here I is equals to integral tan x into sec x into dx minus integral sec square x into dx, and this minus and minus, that will become plus integral of 1 dx. Okay. But what is the integral of tan x into sec x? It is the sec x, and integral of sec square x is the minus tan x. Integral of 1 is the x plus c, and therefore the answer is I is equals to sec x minus tan x plus x and plus c. बघू शकता तुम्ही. Now the next problem. Next, I is equals to I is equals to integral tan x upon in bracket sec x plus tan x, okay, into dx. Now here we will multiply numerator and denominator by sec x minus tan x. म्हणजे असं सिम्प्लिफिकेशन केलं की आपल्याला तो रिझल्ट स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये जाईल. ओके. Therefore this is the integral tan x upon in bracket sec x plus tan x into here sec x minus tan x upon sec x minus tan x into dx. Indirectly त्याच्या conjugate part ने आपण तिथे multiply करतो. Therefore again I is equals to integral tan x into in bracket sec x minus tan x upon sec x plus tan x into sec x minus tan x. This is the sec square x minus tan square x into dx. पुन्हा इथे आपण आयडेंटिटी अप्लाय करणार. That is tan square x plus 1 is equals to sec square x, and therefore sec square x minus tan square x is 1, and here the integral, okay, tan x in bracket sec x upon हे किती होणार? This value is 1 into dx. Next simplification, tan x into sec x. Here you will get
tan x into sec x, okay, minus tan square x. This bracket is completed into dx minus integral. Okay. Now the integral of here tan x into sec x, tan x into sec x minus integral. Now what is the tan square x? Tan square x means what again? Sec square x. का कि आपण tan square से integral direct करताना नाही. Here we'll apply the identity into dx. Okay. And therefore here that is equals to tan x into sec x, tan x into sec x into dx minus integral sec square x plus integral 1 dx. Okay. And hence now the integral. Integral of tan x into sec x is sec x. Integral of sec square is tan x. And integral of 1 is x. And hence the answer I is equals to sec x minus tan x. Okay. And here is a plus c. Okay. Now the next problem. Now here the solution. I is equals to integral in root of, okay, in root of 1 plus sine 2x. Okay. Now again, what is the formula for sine of 2x or 2 theta? It is a 2 times sine x into cos x. Okay. आणि तोच फॉर्म्युला आपण इथे अप्लाय करणार आहोत. In root of, again, what is this 1 means? 1 is nothing but cos square x plus sine square x, and this sine of 2x is 2 sine x into cos x, okay, into dx. हाच प्रॉब्लेम असा पण येऊ शकतो की इंटिग्रल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, जेव्हा 1 प्लस साइन एक्स असेल देन इट इज अ 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय 2. त्यावेळेस मी या 1 साठी काय घेणार, कॉस स्क्वेअर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वेअर एक्स बाय 2. ओके. जेव्हा इथे 1 प्लस साइन ऑफ 4x असेल देन हियर आय विल टेक cos square 2x plus sin square 2x plus 2 times sin of 2x into cos of 2x. Now this is a perfect square. Okay, a perfect square in bracket cos x plus sin x whole bracket square into dx. Okay, bracket square and root get cancel, and here you will get here in bracket cos x plus sin x bracket complete into dx.
Now the integral of cos x is sin x, and this sin x is minus cos x plus c, and hence the answer I is equals to sin x minus cos x plus c. Okay. Sin x minus cos x plus c. Okay. Now the next problem. Now next, I is equals to integral, okay, 1 minus cos of 2x. Sorry, I is equals to integral in root 1 minus cos of 2x into dx. Here we will apply the formula. What is the 1 minus cos of theta? It is a 2 sine square theta by 2. Okay. And therefore, here is the integral in root of 1 minus cos 2x. That is nothing but the 2 sine square 2x upon 2 into dx. Okay. Therefore, I is equals to in root of 2 sine square x into dx. Root means what? Here is a root 2. Integral. Square and root get cancelled. You will get sin x into dx. Now the integral of sin x is a minus cos x, and therefore here I is equals to minus integral of the sin x is minus cos x. Here is a minus sign plus c, and hence the answer I is equals to minus root 2 cos x plus c. Okay. Now the next problem. Now the next problem, integral sin of 4x into cos of 3x. Okay. Now the solution. I is equals to integral sin of 4x into cos of 3x into dx. Here we will apply the formula sin A into cos B is equals to 1 upon 2 in bracket sin of A plus B, sin of A plus B plus sin of A minus B. This bracket is completed. Okay. Again here we apply the formula. First is 1 upon 2 astarite. In bracket A means what? 4x. B means what? 3x. And therefore here sin of 4x plus 3x, 4x plus 3x plus sin of in bracket
4x minus 3x bracket complete into dx. Okay. And therefore here the 1 upon 2 integral in square bracket sine of 4x means what? 7x plus sine of 4x minus 3x. Here you will get sin x bracket complete into dx. After direct integrals, we take the direct integral. Sine of 7x means what? Minus, its integral is a minus cos of 7x upon 7. Minus cos of 7x upon 7, and the next is a plus again here 1 upon 2. Integral of this sin x is a minus cos x plus c. Therefore, I is equals to minus 1 upon 14 cos of 7x minus 1 upon 2 cos x plus c. Okay, this is answer. I is equals to minus 1 upon minus 1 upon 14 cos of 7x minus 1 upon 2 cos x plus c. We'll take the next. In this way, I had completed the question number 2. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye.